I need some recovery space. I need some recovery space. ఓకే, యూసీసీ మొత్తం చూసాం కదా, బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసాం, జుడిషియల్ ప్రొనౌన్స్మెంట్స్ చూసాం, రైట్? నీడ్ ఫర్ యూసీసీ చూద్దాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్లో మెయిన్ ఇదే కాంటెక్స్ట్. ఇదే కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ విల్ బి నీడ్ ఆర్ రీజన్స్ ఫర్ యూసీసీ. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్, ఎలాగో డానియల్ లతీఫీ కేసు ఏంటి? ఆర్టికల్స్ on which articles Daniel Latifi చేశారు? 14, 15. It is about equality. So the first need of UCC is ensuring equality. So ఈ కేసు మొత్తంలో the first reason should be, అంటే పర్సనల్ లాస్ అదా ఇదా అనే దానికన్నా ఈక్వాలిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి యూసీసీ ఇమ్మీడియట్ గా అవసరం. ద నెక్స్ట్ ఈజ్ నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్. నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా? సి, ఈచ్ కమ్యూనిటీ ఈస్ బీన్ గైడెడ్ బై ఇట్స్ ఓన్ పర్సనల్ లాస్, అవునా? సో మోస్ట్లీ హిందూ కోడ్ బిల్ ఏదైతే ఉందో, మెజారిటీ ఎవరు? హిందూస్, రైట్? మెజారిటీ హిందూస్ కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద లా అన్గవర్న్డ్ ఇస్ కోడ్ బిల్, అవునా? మోస్ట్ ఆఫ్ ద లా గవర్న్డ్ ఏంటి? హిందూ కోడ్ బిల్. ఇఫ్ కేసెస్ కమ్, మనం వాళ్ళ పర్సనల్ లాస్కి వెళ్తాం, లేకపోతే మోస్ట్లీ వి ఫాలో దిస్ లా. సో ఇదేం ఇండికేట్ చేస్తుంది? సో హిందూ కోడ్ బిల్ ప్రకారంగా దే ఆర్ గివింగ్ జడ్జ్మెంట్స్ ఆర్ దే ఆర్ గివింగ్ ఎంటైటిల్మెంట్స్, అవునా? ఇది ఏంటిది? మెయింటెనెన్స్ కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద పర్సనల్ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది అడ్మినిస్టర్ చేసే టైం తక్కువ, దాని రూల్స్ సెపరేట్. సో దిస్ ఇన్ టర్న్ ఈజ్ ఇండికేటింగ్ మెజారిటీ రూల్. ఇన్ టర్న్ ఈజ్ ఇండికేటింగ్ మెజారిటీ రూల్. ఎందుకు? హిందూ కోడ్ బిల్ ప్రకారంగా వీఆర్ హ్యావింగ్ మెయింటెనెన్స్ కదా, అవునా? మెజారిటీకి ఏమొస్తుంది? మెయింటెనెన్స్ వస్తుంది. వాళ్ళు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారా? ఫేస్ చేయట్లేదు. ఎందుకు? వాళ్ళకి మెయింటెనెన్స్ వచ్చేస్తుంది, వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేదు. సో ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసేది ఎవరు? మైనారిటీస్. ద వాయిస్ రైజ్డ్ బై మైనారిటీస్ ఈజ్ వెరీ లో. సో ఎప్పుడైతే వాయిస్ రైజ్డ్ లో అవుతుందో, హర్డ్ ఆల్సో విల్ బి లో. సో ఆటోమేటిక్గా ఏది ఎస్టాబ్లిష్ అయినట్టు? మెజారిటీ రూల్. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ టెక్నికల్ పాయింట్స్ అన్ని ఆన్సర్లో పడాలి. ఏం ఎస్టాబ్లిష్ అవుతున్నట్టు? మెజారిటీ రూల్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతున్నట్టు. సో ఓవరాల్, ఈవెన్ దో వాళ్ళ చేతిలో కూడా ఏం లేదు, ఎందుకంటే దోస్ ఆర్ గవర్న్డ్ బై పర్సనల్ లాస్. వాళ్ళ చేతిలో కూడా చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేదు, రైట్? బట్ ఇన్ టర్న్ ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ మెజారిటీ రూల్. సో యూసీసీ తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది? అందరికీ ఒకటే కోడిఫికేషన్. సో ఆటోమేటిక్గా national integration between majorities and minorities. Gender justice. Next is to ensure gender justice. So marriage is a part of life, avuna? It's better to say important part of life, avuna? So it will be part of avuna, it will be part of right to life, avuna? Daniki avakasam unda? Right to life ayye avakasam unda? So
అటువంటి రైట్ టు లైఫ్ ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఈజ్ బీన్ గవర్న్డ్ బై పర్సనల్ లాస్. అది పక్కన పెడితే ఎప్పుడైతే రైట్ టు లైఫ్ అనే రైట్ ఈజ్ గవర్న్డ్ బై పర్సనల్ లాస్ లో ఉండే లూప్ హోల్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, అగైన్ సబ్జుగేషన్ ఆఫ్ జెండర్. కాలు కడగడం కన్యాదాన్, అవునా, కన్యాదాన్. పిండ ప్రదాన్. సో లెట్ మీ సే ద లింక్. కన్యాదాన్ అంటే ఏంటి? షీ ఈజ్ నాట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ టు దాన్. మన దగ్గర ఉన్న వస్తువుని మాత్రమే పొసెషన్ అంటాం. ఏంటి? ఎథిక్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది, పొసెషన్స్. మనకున్న పొసెషన్స్ నే మనం దానం చేస్తాం, రైట్? వి సాక్రిఫైస్ ఇట్, అవునా? పొసెషన్. గర్ల్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పొసెషన్. According to the personal laws, girl is also a possession. Andike we sacrifice her. So this is the point where the social evil of honor killings will rise. అవునా? ఇదే కదా పాయింట్. లింక్ అర్థం అవుతుందా? దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ వేర్ గర్ల్ ఈస్ బీన్ ట్రీటెడ్ యాజ్ పొజిషన్. ఆ పొజిషన్ నుంచే కదా హానర్ వస్తుంది. నీ దగ్గర ఉన్న వస్తువులే కదా నీ స్టేటస్ ని డిసైడ్ చేస్తాయి, రైట్? సో నీ దగ్గర ఉన్న బ్రాండ్ విల్ డిసైడ్ యువర్ స్టేటస్. ఈవెన్ గర్ల్ ఈజ్ ఆల్సో సీన్ యాజ్ ఎ బ్రాండ్ ఇన్ టర్న్, విచ్ ఈస్ హానర్. She is being taken as a honor. In turn is leading to a social evil, honor killing. ఇది అసలు హానర్ కిల్లింగ్, దీని రూట్స్ ఏవి? పర్సనల్ లాస్. హానర్ కిల్లింగ్స్ యొక్క రూట్స్ ఏంటి? పర్సనల్ లాస్. మ్యారేజ్ లో దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఎండోగమి within the sect. Marriages within the sect, within the group is called as endogamy. అవునా? within the sect కదా మ్యారేజెస్ జరుగుతున్నాయి. దాని ట్రేసెస్ ఎక్కడున్నాయి? పర్సనల్ లాస్. అవునా? పొజిషన్ యొక్క రూట్స్ కూడా పర్సనల్ లా. అవునా? ఎండోగమీ యొక్క రూట్స్ కూడా పర్సనల్ లా. అవునా? దీస్ ఆర్ నాట్ లూప్ హోల్స్ ఆఫ్ పర్సనల్ లాస్. ఇవన్నీ లూప్ హోల్స్ కావా? అవునా కాదా? ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఎగనెస్ట్ ద హానర్ ఎండోగమీ? ఒక దగ్గర ఉంటుంది చూడండి, జాగ్రత్తగా చూడండి. హానర్ అండ్ ఎండోగమీ చాలా బిగ్ టాపిక్ కనెక్షన్ ఇది. సి దీస్ టూ ఆర్ లూప్ హోల్స్ ఆఫ్ పర్సనల్ లాస్ అంటున్నాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో రిచువల్స్, వాట్ హీ సెడ్. దీస్ ఆర్ ఆల్సో రిచువల్స్ విచ్ వీ నీడ్ టు ఫాలో. సో ఇన్ టర్న్, ఈజ్ ఇట్ నాట్ లీడింగ్ టు ద communalism itself, these two itself ఏం చేస్తాయి? will kill the will of the girl. అక్కడ ఇండివిజువల్ విల్లే లేదు అమ్మాయికి టు సెలెక్ట్ హర్ ఆర్ హిస్ పార్ట్నర్. అమ్మాయే అని ఎందుకు మాట్లాడతాం అంటే, ఈ రిచువల్స్ మోస్ట్లీ అమ్మాయి దగ్గర నుంచి హక్కులు లాగేసుకుంటది కాబట్టి సెంటర్ ఫిగర్. సో ఏం చేస్తుంది అసలు? విల్ ఆఫ్ అ గర్ల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ టేకెన్ అవే. విల్ ఆఫ్ ద గర్ల్ టేకెన్ అవే అంటే, అవునా? అండ్ విల్ ఆఫ్ ద గర్ల్ ఎప్పుడైతే తీసేసామో, వి ఫాలో ఏం చేస్తున్నాము? అమ్మాయి వేరే రిలీజియన్ కి మ్యారేజ్ చేసుకుంటే వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ హర్ యాజ్ the whole generations together, అంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అన్నిటినీ తను ఆ రిలీజియన్ నుంచి వేరే రిలీజియన్ కి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద ఆర్థడాక్స్ పర్సెప్షన్. అది కదా మెయిన్ లాగింగ్ పర్సెప్షన్. ఏంటి? అమ్మాయి ఈ రిలీజియన్ నుంచి వేరే రిలీజియన్ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఈ రిలీజియన్ కి సంబంధించిన పాపులేషన్ ని ఆ రిలీజియన్ కి తీసుకెళ్ళిపోయింది అని అర్థం. బర్డెన్ ఆఫ్ progeneration.
burden of progeneration lies on women. అవునా? ప్రోజెనీ. సో అటువంటి ప్రోజెనీని ఎక్కడ తీసుకెళ్ళిపోయింది అంటే ఆ రిలీజన్ ఏం చేస్తుంది? మెజారిటేరియన్ చేస్తుంది. మళ్ళీ అగైన్ ద ఫైట్ ఆఫ్ మెజారిటీ అండ్ మైనారిటీ. ఏ ఏ రిలీజన్ లోకి వెళ్ళిపోతుందో ఆ రిలీజన్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ పెంచుతుంది. సో ఆబ్వియస్గా ఏమవుతుంది? షీ ఈస్ ద టూల్ టు బికమ్ ఎనీ రిలీజన్ మెజారిటీ ఆర్ మైనారిటీ. షీ ఈస్ ద టూల్ ఆఫ్ మెజారిటీ అండ్ మైనారిటీ. సో ఇన్ టర్న్ అది ఏమవుతుంది? క్లాష్ బిట్వీన్ టూ రిలీజన్స్. కమ్యూనలిజం, ఫార్మ్ ఆఫ్ వన్ కమ్యూనలిజం. రీసెంట్ కమ్యూనలిజం ఏంటి? లవ్ జిహాద్ ఈజ్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కమ్యూనలిజం. ఏంటి? ఇఫ్ ముస్లిం మెన్ ఈజ్ మ్యారింగ్ హిందూ విమెన్, so Hindu community is perceiving it as love jihad. Now jihad has its angle of love. Love chesi ammayilni kalupukuntunaru. A different angle of communalism. So see, ante UCC how gender is been targeted. Okati dowry is not a dowry is also a hidden ritual in marriages, even though according to personal laws also dowry is wrong. But danni can we are we able to prohibit it? Prohibit చేస్తామా? చేయట్లేదు. ఎలాగో దాని ప్రొహిబిషన్ కూడా we are not governing according to personal law. We have a separate law, Dowry Prohibition Act. Or else dowry is also right. మరి అదే కదా ఏంటి ఇద్దత్తులో చెప్పేది? ఇద్దత్తులో ఇచ్చే అమౌంట్ కూడా ఈజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. సో ఓవరాల్ గా ఏంటి? జెండర్ ఈజ్ ఫేసింగ్ జస్టిస్ ప్రాబ్లం. సో యూసీసీ వస్తే వీటన్నిటికీ చెక్. విల్ ఆఫ్ అ విమెన్, విల్ ఆఫ్ అ జెండర్ will be given highest priority. ante kada UCC vaste will of a girl is the highest priority rather than honor or whatever they feel. Honor, or they will feel her as a possession, or they will feel her as a endogamous unit, basic unit of endogamy. అర్థమవుతుందా? చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ చాయిస్. నెక్స్ట్ రీజన్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ చాయిస్. యు నో దట్ ఇట్స్ స్టిల్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ ఇంటర్కాస్ట్ మ్యారేజెస్ ఆర్ నాట్ బీన్ బిలీవ్డ్ యాజ్ మ్యారేజెస్. స్టిల్ సొసైటీ ఎగ్జిస్ట్ లైక్ దట్. అసలు ఇంటర్కాస్ట్ మ్యారేజెస్ ని మ్యారేజ్ గా కూడా చూడరు. సో ఓవరాల్ గా పర్సనల్ లాస్ లో ఏం పోతుంది? విల్. అదే చెప్పాను కదా, పర్సనల్ ఫ్రీడమ్, చాయిస్, చాయిస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. సో చాయిస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ క్యాన్ బి రివోక్డ్. ఆల్రెడీ చాయిస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఈస్ బిన్ రివోక్డ్ ఇన్ స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్. స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ 1954. స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ 1954 కింద ఏ రిలీజియన్ మ్యారేజెస్ చేసుకున్నా హీ విల్ బి గవర్న్డ్, అంటే పర్సనల్ లాస్ కి ఎగనెస్ట్ గా గవర్న్ చేస్తారు. అందుకే మ్యారేజ్ షుడ్ బి రిజిస్టర్డ్. మ్యారేజ్ రిజిస్టర్ అయితే రిజిస్టర్డ్ మ్యారేజ్ విల్ కమ్ అండర్ స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్. సో నువ్వు ఏ రిలీజియన్ కి సంబంధించిన నీ పర్సనల్ లాస్ అప్లికబుల్ కావు. మరి ఏంటి? స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ మాత్రమే అప్లై అవుతాయి. స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ రిజెంబ్లెన్స్ టు UCC. Getting my point? And the next is sign of modern progressive nation. Is UCC not a sign of progressive nation? అంటే most purest form of democracy is established through UCC. అవునా?
ప్రోగ్రెసివ్ నేషన్ యొక్క సైన్ అంటే ఏంటి? డెమోక్రటిక్ నేచర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అని ఇంకా క్లియర్గా డిఫైన్ చేస్తుంది. మన ఏంటి? ఏ డెమోక్రసీ? ఇండైరెక్ట్ డెమోక్రసీ. అందుకే we don't have a strong democratic values. సో ఈవెన్ దో డైరెక్ట్ డెమోక్రసీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేకపోయినా డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ యొక్క వాల్యూస్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తే మోర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ వైపు వెళ్ళొచ్చు. అవునా? అవర్ నేషన్ యూసీసీ ఈజ్ వన్ సచ్ టూల్. సో ప్రోగ్రెసివ్ నేషన్ ఎలాగో చెప్పండి. హ్యూమన్ విల్ అంటే ఏం చేస్తున్నాం మనం? బెటర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ నేచర్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ను మనం ఎఫెక్టివ్ గా యూటిలైజ్ చేయం. అవునా? జొమాటో వాడు ముస్లిం బాయ్ అయితే మనం రిజెక్ట్ చేస్తాం. సో వి సీ సచ్ ఇన్సిడెంట్స్. ఎందుకు? ఈ పర్సనల్ లాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో వన్స్ యూసీసీ వచ్చిందంటే ఏమవుతుంది? హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ని క్లియర్. మైనారిటీస్ ని జాబ్ లోకి ఎలా చేయరు తెలుసా? దే హ్యావ్ ఫియర్ ఆఫ్ ఏంటది? ఫోబియా, ఇస్లామోఫోబియా. ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ. ఈ ఇస్లామోఫోబియా అన్నది వరల్డ్ మొత్తంలో ఫేమస్. ముస్లిం అంటే ద పర్సన్ who believes in Islam means he is a terrorist. మనోళ్ళు కూడా ఫేస్ చేశారు కదా మన కాన్స్ ఎయిర్పోర్ట్స్ లో. సో ఇస్లామోఫోబియా. సో దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సబ్జుకేషన్. ఇలాంటి వాటికే అవకాశం ఉండదు యూసీసీ వస్తే. రైట్? వీ డోంట్ కాల్ ఎవ్రీ ముస్లిం యాజ్ అ టెర్రరిస్ట్. Every Muslim is not a terrorist. He is also an individual. He will have rights of individual. రైట్? బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఫోబియా, ఆఫ్ అవర్ టెన్షన్స్, అవన్నీ దేనికి? ఈ పర్సనల్ లాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి. వన్స్ ఈ పర్సనల్ లాస్ ని ఎరాడికేట్ చేసేస్తే ఏమవుతుంది? యూసీసీ తీసుకొస్తే హోల్ నేషన్ ఈస్ గవర్న్డ్ బై సింగిల్ లా. అర్థమవుతుందా? ఏ డిఫరెన్సెస్ ఉండవు. యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఇన్ టర్న్, బెటర్ యూటిలైజేషన్ విల్ లీడ్స్ టు ఎకనామిక్ గ్రోత్. Better utilization of human resources will change the population dynamics. Okay, next is promote real secularism. Din bakkan pedadam, discuss cheddam. All together a different story. Ee story ni different ga maatladam. Real secularism. And next is law of nature enti? నేచర్ యొక్క లా ఏంటి? లా, నేచర్ యొక్క లా. మన ఎన్విరాన్మెంట్ చదివాం. నేచర్ యొక్క లా ఏంటి? సర్వైవల్ ఆఫ్ ఫిటెస్ట్. అవునా? సర్వైవల్ ఆఫ్ ఫిటెస్ట్. సో సర్వైవల్ ఆఫ్ ఫిటెస్ట్. హూ విల్ బి ద ఫిటెస్ట్? హూ విల్ హ్యావ్ ద ఫిటెస్ట్? హూ విల్ బి ద ఫిటెస్ట్ అంటే ఏంటది? అడాప్టేషన్స్. రైట్? అడాప్టేషన్స్ అంటే ఏంటి? బ్రింగింగ్ అ చేంజ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ ఫిజికల్ చేంజ్ ఆర్ జెనెటిక్ చేంజ్. సో లా ఆఫ్ నేచర్ ఏంటి? నేచర్ యొక్క లా ఏంటి? టు చేంజ్ టు ద కండిషన్స్. అంటే కండిషన్స్ చేంజ్ అవుతున్న కొద్దీ మనలో కూడా చేంజెస్ రావాలి. దట్ ఈస్ ద లా ఆఫ్ నేచర్. సో ద నేచర్ లా ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ imbibing the change, but these personal laws are codified according to conditions of 1920s. అప్పటి నుంచి ఉంది హిందూ కోడ్ బిల్. అవన్నీ అప్పుడే హిందూ కోడ్ బిల్ 1920లో డ్రాఫ్ట్ చేశారు. ఆచారాలు ఉన్నాయి, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కోడిఫైడ్. అదే అంటున్నాను, 1920s లో దాని కంప్లీట్ షేప్ వచ్చింది. కంప్లీట్ షేప్ ఎందుకు? ఒక్కొక్కటి తీసుకొచ్చారు. ఏంటి? అబాలిషన్ ఆఫ్ సతీ, విడో రీమ్యారేజెస్, ఇలా అన్ని తీసుకొచ్చి ఒక్కొక్క రిఫార్మ్స్ ని తీసుకొచ్చారు. ఆ టైంలో అది తీసుకొచ్చింది రిఫార్మ్స్. దోస్ రిఫార్మ్స్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ ఇట్స్ నేచర్ టు లా. ఓకేనా? సో అంటే చేంజ్, అబాలిషన్ ఆఫ్ సతీ ఎందుకు చేసాం?
to match the conditions of present situation. So according to the present situations, are these laws are relevant to the present context? Irrelevant, completely irrelevant. అవునా? ఇప్పుడు కావాల్సిన మనకున్న ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ, మనకున్న గ్రోత్ కి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దీస్ ఆర్ ద సెంటర్ ఫిగర్స్. అవునా? ప్రతి దాంట్లో మనం తెచ్చే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లో చెప్పే పాయింట్ ఏంటి? కెపాసిటీ బిల్డింగ్. అవునా? కెపాసిటీ బిల్డింగ్ మీన్స్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ షుడ్ నాట్ బి హిండర్డ్ విత్ దీస్. అవునా? షుడ్ నాట్ బి హిండర్డ్ విత్ దీస్. సో అటువంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఉండే కాలంలో ఆర్ దీస్ లాస్ ఆర్ రెలవెంట్? కంప్లీట్లీ ఇర్రెలవెంట్. అవునా? సో నే చేంజ్ ద లాస్, కోడిఫై ఇట్ యాజ్ యూసిసి. అంటే ఇక్కడ మెయిన్ యూసిసి కోడిఫై చేయడానికి ఉన్న బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే డైవర్సిటీ ఇన్ అవర్ సొసైటీ. డైవర్సిటీ ఇన్ అవర్ సొసైటీ. అమెరికాలో ఒక లాని తీసుకొస్తే ఎవ్రీవన్ ఆర్ క్రిస్టియన్స్, దేర్ ఇస్ నో, అంటే మైనారిటీ అంటే దే ఆర్ ఇన్ మైనారిటీ. బట్ మన పొజిషన్ అలా కాదు. సో మెనీ మైనారిటీస్ విల్ ఎగ్జిస్ట్. సో మైనారిటీస్ అందరినీ కలిపితే మళ్ళీ దే విల్ బి ఈక్వల్ టు ద మెజారిటీ. అర్థమవుతుందా? సో అటువంటి ఒక కండిషన్ లో ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు బ్రింగ్ యూసిసి? ఫోన్ తీసుకొచ్చామనుకో, అకార్డింగ్ టు విచ్ రిచువల్స్, విచ్ సేక్రెడ్నెస్ హ్యాస్ టు బి ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ యూసిసి? ఏ సేక్రెడ్నెస్ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి? మన కాన్స్టిట్యూషన్ చూసినట్టయితే హోల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ సెక్యులర్ కాదు, హోల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఎలా మనం కాన్స్టిట్యూషన్ మేకర్స్ ఎలా తీసుకొచ్చారు? అకార్డింగ్ టు ద ఇండియన్ కండిషన్స్. అవునా? సెక్యులరిజం, కంప్లీట్ సెక్యులరిజం కాదు. ఫెడరలిజం, కంప్లీట్ ఫెడరలిజం కాదు. రైట్? సో ఎందుకు దే వాంట్ టు మ్యాచ్ విత్ అవర్ పీపుల్, బికాస్ వీ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ ఈస్ డెమోక్రటిక్ నేషన్ ఫర్ ద పీపుల్ కదా. సో పీపుల్ కి మ్యాచ్ అవ్వాలి. మరి అటువంటి పీపుల్ కి ఇది మ్యాచ్ అవుతుందా యూసిసి ఇక్కడ ఉన్న డైవర్స్ కండిషన్స్ కి? సో దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ టఫెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఇన్ బ్రింగింగ్ యూసిసి. యూసిసిని తేవడానికి ఉన్న బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ అదే, డైవర్స్ నేచర్ ఆఫ్ అవర్ సొసైటీ. బట్ నేచర్ రిక్వైర్స్ చేంజ్. రైట్? సరే, ఇక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే వెదర్ దీస్ పర్సనల్ లాస్ హ్యాస్ టు బి అప్డేటెడ్ టు ద ప్రెసెంట్ చేంజ్ ఆర్ యూసిసిని తీసుకురావాలా? ఇది బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్. పర్సనల్ లాస్ అవుట్డేటెడ్ అంటున్నాం, ఈ కాలానికి మ్యాచ్ అవ్వంటున్నాం. సో అయితే వీ హ్యావ్ టు amend these laws or else we have to bring UCC. Which is the better thing? Still discussions and debates are going on. Still going on. Ade problem. Next is violation of human rights. Nenu explain cheyakkarledu how it is violating human rights. Ante kada. Violation of human rights. Not only fundamental rights, human rights also. These laws are violation of human rights. Okay? And UCC ఎందుకు కావాలి? UCC ఉందనుకో ఏమవుతుంది? A coherent legal system. Coherent అంటే strong, stringent legal system. Divorced women కానీ సింగిల్ పేరెంట్స్ కానీ తగ్గిపోతారు ఒకే లీగల్ సిస్టమ్ ఉంటే. లేదా ఇండివిజువల్ విల్ కి, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ చాయిస్ కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. సో ఏది జరగకపోయినా ఏమవుతుంది? అకార్డింగ్ టు లీగల్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తాం? ఇప్పుడు ఎవిడెన్సెస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్, హీ విల్ బి పనిష్డ్. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ హీ ఈస్ పనిష్డ్, దీస్ వోంట్ కమ్ డౌన్. దీన్ని కంట్రోల్ చేయలేం. స్టిల్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టాబ్లెట్ టు కమ్యూనలిజం ఇన్ అవర్ కంట్రీ. మన దగ్గర రెమెడీయే లేదు కమ్యూనలిజం కంట్రోల్ చేయడం. కమ్యూనల్ రైవర్డ్స్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఎందుకు లేదు? వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ కోహరెంట్ లీగల్ సిస్టమ్. వన్స్ వీ గెట్ అ కోహరెంట్ లీగల్ సిస్టమ్, ఆబ్వియస్ గా ఇంటర్న్ సివిల్ మ్యాటర్సే కదా పర్సనల్ లాస్ తో గవర్న్ చేయొచ్చు అనుకుంటున్నాం. బట్ దీస్ సివిల్ మ్యాటర్స్ ఇన్ టర్న్ ఆర్ లీడింగ్ టు క్రిమినల్ మ్యాటర్స్. ఆస్తి కోసం చంపుకుంటున్నారు. చంపిన తర్వాత అది ఏమైంది? క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ అయిపోద్ది. చంపక ముందు వరకు అదే మ్యాటర్.
So incorporation of civil matter within the criminal matter, or no demarcation between the civil matters and criminal matters. ఎందుకు సివిల్ మ్యాటర్స్ మనం వాలటైల్ గా వదిలేసాం, పర్సనల్ లాస్ కి వాలటైల్ గా వదిలేసాం. సో అలా సివిల్ మ్యాటర్స్ కి క్రిమినల్ మ్యాటర్స్ కి మధ్య బైఫర్కేషన్ తీసుకురావాలంటే సివిల్ మ్యాటర్స్ షుడ్ హ్యావ్ అ లీగల్ సిస్టమ్, అ కొహరెంట్ లీగల్ సిస్టమ్. ఆన్సర్లో ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా రాయాలి మీరు. ఇది మెయిన్ క్రక్స్ ఆఫ్ యూసీసీ. యూసీసీ యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటి, అసలు దేనికి అని అర్థం అవ్వాలంటే ఇదే మనకి మెయిన్. ఆన్సర్లో మనం ఎక్కువ అడిగేది ఇదే, ఈ పాయింట్సే. మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్, ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఆల్రెడీ చూస్తాను నేను అంతా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈజ్ నీడ్ చూసాం, ఎగనెస్ట్ చూద్దాం. నెంబర్ 1 మీరే చెప్పాలి, ఆల్రెడీ అందులోనే డిస్కస్ చేశాను అమ్మా. కమ్యూనలిజం అంటే డైవర్సిటీ ఆఫ్ అ నేచర్, డైవర్స్ సొసైటీ. ఎఫెక్ట్ ఆన్ ట్రూ ఎనఫ్ రిచువల్స్ వాటి మీద యూసీసీ ఉంటే ఏంటి, దానికి ఎగనెస్ట్ అనేటప్పుడు రెండు పర్స్పెక్టివ్స్ ఉంటాయి. క్వశ్చన్ లో కూడా ఈ క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలి. ఎగనెస్ట్ టు యూసీసీ అంటే డిబేట్స్ అండ్ డిస్కషన్స్ ఎగనెస్ట్ టు యూసీసీ కాదు, కండిషన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఫేవరబుల్ టు యూసీసీ. ఓకే, మనం ఆన్సర్ మెయిన్స్ లో యూపీఎస్సీలో కానీ గ్రూప్ 1 లో కానీ మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు we don't bother about the political view. అర్థం అవుతుందా? డిస్కషన్స్ అండ్ డిబేట్స్ అగైన్స్ట్ టు యూసీసీ ఇస్ ద పొలిటికల్ వ్యూ ఆఫ్ అ సిచ్యువేషన్, బట్ కండిషన్స్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ యూసీసీ అన్నది ఇక్కడ పాయింట్. ఒకటి డైవర్స్ సొసైటీ ఉండడం వల్ల ఆ కండిషన్ ఈజ్ నాట్ ఫేవరబుల్ ఫర్ యూసీసీ. నెక్స్ట్ అమ్మా అదే చెప్తాను, డైవర్స్ నేచర్. ఎవ్రీ రిలీజియన్స్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ రిచువల్స్, డైవర్స్ నేచర్ ని మ్యాచ్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ అదే ఒకవేళ మనం యూసీసీ కోడిఫై చేస్తే ఎవరి మాట ఎక్కువ వింటాం? మెజారిటీ, అవునా? సో యూసీసీ ఈస్ బీన్ పర్సీవ్డ్ యాజ్ ఆర్ సీన్ యాజ్ మెజారిటీ విల్. చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, ఇట్ ఈస్ సీన్ యాజ్ మెజారిటీ విల్ గా చూస్తారు దాన్ని. ఎందుకు? కోడిఫికేషన్స్, ఇప్పుడు మెయింటెనెన్స్ ఎవరిది? హిందూ కోడ్ బిల్, అవునా? మెయింటెనెన్స్ తీసుకొస్తే ముస్లిమ్స్ గోల్ పెడతారు. ఎందుకు? నీకు వచ్చే జీతంలో సగం జీతం చచ్చేదాకా ఇవ్వాలి, అంటిల్ షీ గెట్స్ రీమ్యారీడ్. అర్థమవుతుంది? అకార్డింగ్ టు హిందూ కోడ్ బిల్. కానీ దీనిలో అలా లేదు కదా, ఇద్దత్ పీరియడ్. మనం అంతేకాకుండా నష్టపరిహారం కూడా ఇస్తాం, అవునా? వాట్ ఎవర్ డౌరీ మనం ఏమేమి తీసుకొచ్చిందో అమ్మాయి అన్ని తీసి రిటర్న్ ఇవ్వాలి. డబుల్ ద అమౌంట్ ఇవ్వచ్చు, ట్రిపుల్ ద అమౌంట్ ఇవ్వచ్చు, వాట్ షీ డిమాండ్స్ అన్న మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఈజ్ ఇట్ నాట్ అ బర్డన్ ఆన్ ముస్లిమ్స్ అండ్ క్రిస్టియన్స్? అవునా? అకార్డింగ్ టు దేర్ రిచువల్స్ ఇవన్నీ లేవు, కానీ మనం తీసుకొస్తే ఎలా తీసుకొస్తాం? మోస్ట్లీ ఈ నేచర్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తాం, అవునా? ఈ నేచర్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తాం. సో దిస్ యూసీసీ ఈస్ బీన్ పర్సీవ్డ్ యాజ్ మెజారిటీ విల్. అంటే యూసీసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హిందూ కోడ్ బిల్ అని మైనారిటీస్ పర్సీవ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ కండిషన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఫేవరబుల్ ఆర్ పొలిటిసైజేషన్ ఆఫ్ యూసీసీ. ఇలాంటి ఒక కాన్సెప్ట్ ముందు ఒకటి చెప్పాను. వన్ మంత్ బ్యాక్
Politicization of casteization of politics. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అవి. సో సరే, అవి అక్కడ వచ్చినప్పుడు మాట్లాడదాం. పొలిటిసైజేషన్ ఆఫ్ యూసీసీ ఏంటి చెప్పాలి? పొలిటిసైజేషన్ ఏ విధంగా వెళ్తుంది యూసీసీలో? కండిషన్స్, ఎలక్టోరల్ కండిషన్స్ ఆలోచించండి. హిందూ ముస్లిం దగ్గరే ఆగిపోతున్నాం, అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చి. ఓకేనా? ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఎలక్టోరల్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చేయాల్సింది ఎక్కడ? ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ దగ్గరకు వచ్చేయాలి. ఎందుకు? పొలిటిసైజేషన్ ఆఫ్ యూసీసీ. ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ లో దీనికి ఏంటి సంబంధం? సింపుల్, ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ ఏం చేస్తున్నారు? యూసీసీని పొలిటిసైజ్ చేసేస్తున్నారు. ముస్లిమ్స్ ఎవరు లేరుగా. ఓయాసీ ఏం చేస్తాడు? తెచ్చే ప్రతి లా హీఈస్ ఎ మెజారిటీ విల్ అంటాడు. ఎవ్రీ లా హ్యాస్ ఎ నేచర్ ఆఫ్ మెజారిటీ విల్ అంటాడు. అదేంటి? ప్యూర్గా ఏంటది? పొలిటికల్ విల్. టు పొలిటిసైజ్ యూసీసీ ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ అంటే ముస్లిమ్స్ షుడ్ నాట్ బి అ బ్యాంక్ ఫర్ హిందూ లీడర్స్ ఆర్ హిందూ షుడ్ నాట్ బి అ బ్యాంక్ ఫర్ ముస్లిం లీడర్స్. ఆ స్ట్రిక్ట్ డిమార్కేషన్ వాళ్ళైతే ఫాలో అవుతున్నారు. సో ఆ ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ వల్ల ఇది ఎప్పటికీ ముందుకెళ్ళట్లేదు. ఎందుకు? హాఫ్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఆర్ ఎగనెస్ట్ టు యూసీసీ. రిలీజియస్ ఫండమెంటలిస్ట్స్ ఆర్ ఎగనెస్ట్ టు యూసీసీ. Religious fundamentalists are itself the vote bank of politics. అవునా? రిలీజియస్ ఫండమెంటలిస్ట్ మనకే తెలీదు. సెక్యులరా ఫండమెంటలిస్ట్లా మనకు తెలీదు. సో వాట్ ఫండమెంటల్ రిలీజియస్ ఫండమెంటలిస్ట్ అంటే స్ట్రిక్ట్లీ దే ఫాలో ద రూల్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్. స్ట్రిక్ట్లీ దే ఫాలో ద రూల్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్. తాలిబన్స్ లాగా. ఏంటయ్యా నువ్వు డైరెక్ట్ గా సీఎంని అటాక్ చేసావు. సో స్ట్రిక్ట్ ఫాలోయింగ్. అలాంటి ఫండమెంటలిస్ట్ హూ ఆర్ పొలిటీషియన్స్ ఆర్ ఎగ్నెస్ట్ ద యూసీసీ. ఎందుకు? ఒకసారి యూసీసీ వస్తే హిందూ ఏమంటారు? హిందూ రిలీజియస్ ట్రెడిషన్స్ ఇవేవి విల్ నాట్ బి పార్ట్. రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ లీగల్ ప్లూరలిజం. వెరీ ఇంపార్టెంట్. లీగల్ ప్లూరలిజం అంటే ఏంటంటే సెటన్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ అంటే ఏదో ఒక అన్సీన్ అయింది. రైట్? మనం మర్డర్ అంటాం. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. క్రిమినల్ మ్యాటర్. సో మర్డర్ రిలేటెడ్ విల్ హ్యావ్ 4 to 5 సెక్షన్స్. అటెంప్ట్ టు మర్డర్ ఇంటెన్షన్స్, అటెంప్ట్ చేశాడు. ఇంకొకటి ఇంటెన్షియస్ మర్డర్, ఇంటెన్షన్ ఉంది. లేదా డిఫెన్సివ్ మర్డర్, డిఫెన్స్ చేసుకునే టైప్లో మర్డర్ జరగడం. ఇంకా ఏవో 2-3 రకాలు ఉంటాయి. సో మర్డర్ని మనం ఇలా డివైడ్ చేసి సబ్ కేటగరైజ్ చేసి సబ్ కేటగిరీకి ఒక్కొక్క సెక్షన్ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అవునా? అవునా? దిస్ ఈజ్ ఆల్ గవర్న్డ్ బై ఐపీసీ. ప్రొసీజర్ జరిగేటప్పుడు సిఆర్పిసి, పనిష్ చేసేటప్పుడు ఐపీసీ. అవునా? దీనికి ఒక యాక్ట్కి. బట్ ఇదే సివిల్ మ్యాటర్స్ లో చూసుకున్నట్టయితే ససెషన్, సింగిల్, అందులో మర్డర్ లాగా అన్ని సబ్ టైప్స్ ఉండవు. ససెషన్ లో సబ్ టైప్స్ ఉండవు. సింగిల్ యాక్ట్, దట్ ఈస్ ససెషన్. బట్ సి ప్లూరాలిటీ ఆఫ్ లాస్, హిందూ కోడ్ బిల్ లేదా హిందూ ససెషన్ యాక్ట్, రైట్? ముస్లిం ససెషన్ యాక్ట్, క్రిస్టియన్ ససెషన్ యాక్ట్, సిక్ ససెషన్ యాక్ట్, జైన్ ససెషన్ యాక్ట్, పార్సీ ససెషన్ యాక్ట్. ఇక్కడ
నేచర్ ఆఫ్ ద క్రైమ్ ఈస్ సబ్ కేటగరైజ్డ్. ఇక్కడ లీగల్ సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ సబ్ కేటగరైజ్డ్. లీగల్ సిస్టమే కేటగరైజ్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ కాల్డ్ యాజ్ లీగల్ ప్లూరలిజం. దీన్ని మనం లీగల్ ప్లూరలిజం అంటున్నాం. యాక్ట్ ఒకటేగా, ఆ ఒక్క యాక్ట్కి ఇన్ని లాస్ ఎందుకు? దీని అంతటికి ఏమైనా అంబ్రెల్లా లా ఉందా? లేదు. సో ఈ లీగల్ ప్లూరలిజం is hurting UCC. Legal pluralism is hurting UCC. How this condition is not favorable? We are unable to come to one conclusion. అదే డిఫరెంట్ టర్మ్స్ లో డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ లో రాయడం. అర్థమవుతుందా? మన దగ్గర ఉన్న పాయింట్ ఒకటే. ఏంటా పాయింట్? డిఫరెంట్ పర్సనల్ లాస్, డిఫరెంట్ కండిషన్స్. అది సొసైటియల్ రేంజ్ లో రాసాం. సొసైటియల్ రేంజ్ లో ఏం చేసాం? డైవర్స్ సొసైటీ అని రాసాం. పొలిటికల్ రేంజ్ లో మెజారిటీ విల్ అని రాసాం. పొలిటిసైజేషన్ ఆఫ్ యూసీసీ అని రాసాం. అదే పాయింట్. అండ్ లీగల్ ప్లూరలిజం అట్ లీగల్ లెవెల్, లా లెవెల్. అవునా? లా లెవెల్లో మనం ఏం రాసాం? లీగల్ ప్లూరలిజం రాసాం. అంటే హౌ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద లా. ఏంటి? సొసైటియల్, లీగల్, పొలిటికల్. అవునా? ఎందుకు? ఒక లా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలంటే ఇన్ని ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. సొసైటీ, పాలిటిక్స్, అవునా, పార్లమెంట్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ బాడీ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జుడిషియల్. జుడిషియరీ అయితే ఇంకా మరి దానికి ఇంకా గీత గీసినట్టే. ఆ గీత దాటి బయటికి రాదు. దానిలోనే ఎన్ని గేమ్స్ అయినా ఆడొచ్చు. రైట్? సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇండియన్ సెక్యులరిజం, కన్సర్న్స్ ఆఫ్ మైనారిటీస్. యూసీసీ యొక్క మెయిన్ హిండ్రన్స్ ఇదే, కన్సర్న్స్ ఆఫ్ మైనారిటీ. మెయిన్ కన్సర్న్ ఆఫ్ మైనారిటీ ఏంటంటే వీళ్ళకి హిందూ కోడ్ బిల్ ప్రకారంగా ప్రొవిజన్స్ తీసుకున్న ప్రాబ్లం కాదు. అవునా? ఎందుకంటే ముస్లిం విమెన్కి ఏమొస్తుంది? మెయింటెనెన్స్ వస్తుంది, ప్రాపర్టీ ఇన్హెరిట్ అవుతుంది. వాళ్ళకి అవన్నీ ఏం ప్రాబ్లం కాదు. వాళ్ళ మేజర్ కన్సర్న్ ఏంటంటే రిచువల్స్, హిందూ రిచువల్స్. ఆ రిచువల్స్ ఏమైనా వీళ్ళని హిండర్ చేస్తుందా? ఇప్పుడు వీళ్ళ మైనారిటీ యొక్క, ఇప్పుడు మనకి ఇది లేదు, ఏంటది? వేరింగ్ ఆఫ్ బుర్కా, హిజబ్ మనకి లేదు. వి సీ ఇట్ యాజ్ ఎ సబ్జుగేషన్ ఆఫ్ విమెన్ సబ్జుగేషన్ గా అది చూస్తాం. మనమే కాదు, ఎవరైనా అలాగే చూడాలి. బట్ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రిలీజియన్. ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రిలీజియన్. సో they see it as a part of religion and we see it as a practice of subjugation. సో ఇలాంటి క్లాషెస్ ఏమైనా వస్తాయా? వాళ్ళ రిలీజియన్ ని బలవంతంగా మా మీద ఏమైనా పడతారా? అది కన్సర్న్ ఆఫ్ మైనారిటీ, మేజర్ కన్సర్న్ ఆఫ్ మైనారిటీ, విచ్ దే హ్యావ్ టు అడ్రస్. దీన్ని పొలిటిసైజ్ చేయకుండా అడ్రస్ చేస్తే వెరీ ఈజీ టు కోడిఫై యూసీసీ. బట్ అలా జరగనివ్వరు. అందుకే స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్. ప్రెసెంట్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే 2019లో బిల్ పడింది, చెప్పాను కదా లాస్ట్ మనం మాట్లాడుకున్నది. సో ఆ బిల్ ఇప్పుడు మళ్ళీ హియరింగ్ వచ్చినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు క్వశ్చన్ చేస్తే రీసెంట్ గా దిస్ వాజ్ హోమ్ మినిస్ట్రీ ఏం చెప్పిందంటే దిస్ ఈజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పాలసీ. This is not a matter of law, this is a matter of public policy. Public policy అంటే అన్ని స్కీమ్స్ ఎలాగో ఇది ఒక స్కీమ్. పబ్లిక్ పాలసీ అంతే, ఒక ఇష్యూని అడ్రస్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ వేసుకునే స్కీమ్స్ కానీ పాలసీస్ కానీ ఉంటాయి కదా, అటువంటి ఒక పాలసీ మాత్రమే. దిస్ షుడ్ నాట్ బి సీన్ యాజ్ ఎ లా అని చెప్పి మన మాన్యువర్ హోమ్ మినిస్టర్ గారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. సో ఇమీడియట్ గా సుప్రీంకోర్టు ఏం అడిగిందంటే ప్రూవ్ ద నేచర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పాలసీ ఇన్ యూసీసీ. ఇమీడియట్ గా దాన్ని ప్రూవ్ చేయండి. ఏది అంత ఈజీగా వదిలేదు జుడిషియరీ. ప్రూవ్ ద బేసిస్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ పబ్లిక్ పాలసీ. దాన్ని ప్రూవ్ చేసేయండి.
యూసీసీ చేసుకుంటారో చేసుకోరో మీ ఇష్టం ఇంకా వదిలేస్తుంది. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఇఫ్ దట్ ఈజ్ ఎ పబ్లిక్ పాలసీ, ఒక పబ్లిక్ పాలసీ అంటే ఇన్ని లాస్ ఉండవు కదా, అదొక పబ్లిక్ పాలసీ. ఆ పాలసీని చూసి జ్యుడిషియరీ జడ్జ్మెంట్స్ ఇచ్చుకుంటుంది, అయిపోయింది. జ్యుడిషియరీకి అంత తలకైనప్పుడు ఉండదు. కానీ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఎక్కడ వస్తుంది, డిఫరెంట్ లాస్ ని గవర్న్ చేయాలి జ్యుడిషియరీ కూడా. సో దానికి ఒక సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయండి. అది పబ్లిక్ పాలసీయో లా, ఒక సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయండి, యూనిఫార్మిటీ తీసుకురండి. ఇట్స్ ఎనఫ్. దిస్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ కాంటెక్స్ట్. ఇక్కడ ఆగింది యూసీసీ. చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దాం. చెప్పు. ఇంప్రూవ్ చేయమంది. హౌ యూసీసీ ఈజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పాలసీ. ఇప్పుడు మన్రేగా ఉంది, ఈజ్ అ పబ్లిక్ పాలసీ, అవునా? రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్. రూరల్లో ఉన్న ఎంతమంది ఆప్ట్ చేస్తున్నారు? చాయిస్. ఆప్ట్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు, అవునా? చేయకపోతే ఎవరి లైఫ్ అయినా పోతుందా? చేయనోడు వీళ్ళు, అది ఆడికి లైఫ్ పోకపోతే కదా ఆడు చేయడు, ఆప్ట్ చేయడు. సో యూసీసీని అలా ఒకసారి ఆ ఎరీనాలో ఎజ్యూమ్ చేసుకో. అంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే, ఏ ఉమెన్ అయితే నాకు నష్టం జరుగుతుంది అని వచ్చి అడుగుతుందో ఆ ఉమెన్ కి పాలసీ ప్రొవైడ్ చేయండి. అడగన వాళ్ళకి ఎందుకు? ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఎ రూల్ ఆర్ అ లా. ఏ విమెన్ అయితే వచ్చి అడుగుతుందో ఆ విమెన్ కి పాలసీ ఇస్తాం. అలా అయితే సుప్రీంకోర్టు ఏమందంటే అన్యాయంలో పాలసీ ఉండదు. ఇప్పుడు మన్రేగా ఆప్ట్ చేయనోడికి అన్యాయం జరగదు కాబట్టి వాడు ఆప్షన్ వదిలేసాం. కానీ ఒక విమెన్ తన వాయిస్ వినిపించకపోయినా తను కోర్టుకి వెళ్ళాలని అనుకోలేదు. వాట్ అబౌట్ ద అన్యాయం జరిగిన టు దట్ విమెన్? అంటే వాయిస్ లేకపోతే అన్యాయం కాదా? ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వచ్చి ఆన్సర్ చేయాలి. ఏంటి అసలు దాని నేచర్ ఏంటి? ఇప్పుడు దానికి బేసిస్ ఇవ్వాలి. అక్కడ ఆగింది కేసు, యూసీసీ కేసు అక్కడ ఆగిపోయింది. ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు. ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే టాపిక్స్ ఒకటవుతున్నాయి, రెండు కాదు, చాలా డెప్త్ వెళ్ళిపోతున్నాయి. అందులో మీరు నేర్చుకుంటుంది చాలా ఎక్కువ. ఓకే, ఇంకా స్టిల్ ఫాస్ట్ గా చెప్తే ఇంకా చెప్తారు కదా మేడం. స్లోగా వెళ్తుంటే డిఫరెంట్ గా ఉందా? అంటే డిఫరెన్స్ ఓహోహో, నెక్స్ట్ బోల్డ్ డౌట్స్ వచ్చేస్తున్నాయా? ఓకే ఓకే, గాట్ ఇట్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే యూసీసీ బ్రేక్ చేయడం రాజాకి అలా అనిపించింది. బ్రేక్ చేసి ఉండకపోయి ఉంటే ఈ గ్యాప్ లో అన్ని డౌట్స్ ఉండకపోయాను. ఓకే, యూసీసీ అండ్ సెక్యులరిజం. యూసీసీ వెస్ సెక్యులరిజం చూసే ముందు అసలు సెక్యులరిజం చూద్దాం. గెట్ ఇట్. సెక్యులరిజం అంటే సింపుల్ సెపరేషన్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఫ్రమ్ పొలిటికల్, సోషల్, ఎకనామిక్ అండ్ కల్చరల్. వెరీ ఇంపార్టెంట్, కల్చరల్ aspects of life. Separation of religion from political, social, economic and cultural aspects of life. Ante religion is kept at personal matter, is being treated as personal matter. One's body is his personal matter, his or her. అవునా? one's body is his or her personal matter. అలాగే religion also is a personal matter. It should not be linked with political, social, economic and cultural life. But ఇండియాలో our secularism has a different doctrine and idea.
ఏంటి సెపరేషన్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఒక హ్యూమన్ ఆర్ ఒక ఇండివిజువల్ పొలిటికల్ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ కల్చరల్ లైఫ్ లో నుంచే కాదు, ఇట్ హ్యాస్ టు బి సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్. ఒకటి. ఇంకొక డైమెన్షన్ ఏంటి, రిలీజియన్ షుడ్ బి సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ స్టేట్. సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ స్టేట్ అంటే ఏంటి, దిస్ ఈజ్ స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలోడ్ బై యుఎస్. చర్చ్ ఈజ్ సెపరేట్ ఫ్రమ్ స్టేట్. చర్చ్ ఎక్కడి నుంచి సెపరేట్, స్టేట్ నుంచి. చర్చ్ అఫైర్స్ లో స్టేట్ దూరకూడదు, స్టేట్ అఫైర్స్ లో చర్చ్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు. అంత స్ట్రిక్ట్ డిమార్కేషన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే చర్చ్ యూజ్ టు హ్యావ్ ఎ స్టేట్ అఫైర్స్. ముందు చర్చ్ స్టేట్ అఫైర్స్ లో ఉండేది, చర్చ్ని తీసి పక్కన పడేశారు. ఎందుకు, ఇట్స్ అ మియర్ రిలీజియన్ విచ్ ఈస్ అ పర్సనల్ మ్యాటర్. సో దాన్ని తీసి పక్కకు పడేశారు. బట్ అవర్ సెక్యులరిజం డజంట్ హ్యావ్ నేచర్ ఆఫ్ దిస్. ఇందులో చిన్న డీవియేషన్ ఆఫ్ అవర్ సెక్యులరిజం ఏంటంటే religion has to be, all religions should be equally treated. State religion matters లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. It doesn't indicate that ఇక్కడ ఏంటి state is irreligious. But here state is religious. Is state is religious? India type. No, it is not religious, but it has the right to deal with religious matters. Adi different nature of secularism in India, a different complex nature of secularism. All religions are equally treated. Treat చేస్తుంది కదా అంటే స్టేట్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి కదా, రైట్? All religions are equally treated అంటే it has to involve in religious affairs. కానీ ఎలా అఫైర్స్, ఆ అఫైర్స్ లో ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి, ఇట్ హ్యాస్ టు ట్రీట్ ఈక్వల్లీ. స్టేట్కి ఒక రిలీజియన్ ఉండకూడదు, బట్ ఇట్స్ అందుకే దానికి ఒక రిలీజియన్ లేకపోతేనే దాని ట్రీట్మెంట్ లో ఏముంటది, అన్బయాస్డ్నెస్ ఉంటుంది, ఈక్వాలిటీ, రైట్? So ఇది one of the doctrine. This is called as dharma nirapekshata, important for ethics. Dharma nirapekshita, doctrine of separation of state from religion. మరి యాంటీ రిలీజియస్ స్టేట్, it is not irreligious or anti-religious. కానీ ఏం చేస్తుంది, it gives equal freedom, it treats equally. ధర్మ నిరపేక్షత ఒక 2019 క్వశ్చన్ పేపర్ లో అనుకుంటా, నిష్కర్మ కామ it was asked in. ఇవన్నీ ఏంటంటే పొలిటికల్ సైన్స్ థీరీస్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్. నిష్కర్మకామ, ధర్మ నిరపేక్షత చాలా ఇంపార్టెంట్ మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో. గ్రూప్ 1 ఎథిక్స్ పేపర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద సెక్యులరిజం. మరి సెక్యులరిజం, ఇండియాలో ఉన్న సెక్యులరిజం కి మిగతా వాటికి ఎందుకు ప్రాబ్లం వస్తుంది? ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, reservation is used for upliftment of backwards, avuna? But in turn it is violating article 14, 15, 16, avuna kada? Is it not violating article 14, 15, 16 1? ఉన్నాయి, బట్ బేసిక్ గా ఇది వైలేట్ చేస్తుందా లేదా ఈక్వాలిటీని? సో 15(3) లో ప్రొవిజన్ ఉంది కదా అని చెప్పి ఈక్వాలిటీని వైలేట్ చేయొచ్చా? ప్రొవిజన్ ఇంక్లూడ్ చేసాం, మరి 60 years కాపీయాలి, ఆపలేదు. నేను ఎగ్నెస్ట్ రిజర్వేషన్ కాదు, ఆపేయాలి, ఆపలేదు. స్టిల్ వీఆర్ అమెండింగ్.
అమెండింగ్ అంటే హూజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ దేర్ హియర్? స్టేట్ ఇంట్రెస్ట్. అవునా? స్టేట్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే స్టేట్ ఏం చూపిస్తుంది? బయాస్నెస్ చూపిస్తుంది. సెక్యులరిజంలో ఏం ఉండకూడదు? బయాస్నెస్ ఉండకూడదు. ఆ సెక్యులర్ అంటే ఇప్పుడు అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ అంటే ఏంటి? ద నేచర్ ఆఫ్ సెక్యులర్ స్టేట్ ని అన్డిఫైన్ చేసేస్తుంది. అవునా? ట్రైబల్ గ్రూప్స్ కి కొన్ని ప్రొవిజన్స్ ఇస్తాం మనం. అవునా? ట్రైబల్ గ్రూప్స్ కి కొన్ని అవకాశాలు ఇస్తాం. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? డస్ ఇట్ మీన్ దట్ స్టేట్ ఈస్ నాట్ సెక్యులర్? సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్. దా క్వశ్చన్ మన దగ్గర ఆన్సర్ లేదు, వెదర్ స్టేట్ ఈస్ సెక్యులర్ ఆర్ నాట్. అదే దట్ ఈస్ ద మేజర్ నేచర్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం ఇన్ ఇండియా. ఈటింగ్ బీఫ్ దాన్ని బ్యాన్ చేస్తే ఈజ్ ఇట్ ద స్టేట్ సెక్యులర్? ఈటింగ్ బీఫ్ ఈజ్ అ రిలీజియస్ మ్యాటర్, పర్సనల్ మ్యాటర్. అటువంటి పర్సనల్ మ్యాటర్లో వేలు పెట్టొచ్చా? మరి పెడుతుంది. యోగి చేశాడమ్మా. రైట్, యాంటీ కన్వర్షన్ లా, యాంటీ కన్వర్షన్ లా. మరి అది ఎగనెస్ట్ సెక్యులరిజం కాదా? ఇదే ప్రాబ్లం. Secular nature of the state is not completely well defined by the constitution. నీకెందుకు? ఆడు ఫోర్సిబుల్ గా చేశాడు, నేను అవుతాను. టీచర్ గవర్నమెంట్ పీకింది, రైట్ టు ఫ్రీడమ్ కి ఎగనెస్టా? సో నేచర్ చెప్తున్నాను, నేచర్ ఆఫ్ ద లా చెప్తున్నాను. ఏంటంటే ఫోర్స్ఫుల్ కన్వర్షన్స్ అని వీళ్ళు అంటున్నారు, విల్ఫుల్ కన్వర్షన్స్ అని వాళ్ళు అంటున్నారు. అసలు కన్వర్షన్స్ ఎందుకు స్టేట్ కి? స్టేట్ ఏం చెప్పింది? ఆర్టికల్ 25 లో ఏం చెప్పింది? ప్రొఫెస్, ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రాపగేట్ రిలీజియన్. మరి ప్రాపగేషన్ ఇచ్చాం కదా. ప్రాపగేషన్ అంటే ఏంటి? టు స్ప్రెడ్. వీళ్ళు ఏమంటారు? నేను స్ప్రెడ్ చేశాను, వాళ్ళు విల్ఫుల్ గా కన్వర్ట్ అయ్యారు అంటున్నారు. ఆ ప్రాపగేషన్ నే వీఆర్ సీయింగ్ ఇట్ యాజ్ ఫోర్స్ఫుల్ కన్వర్షన్ అని వాళ్ళు అంటున్నారు. సో స్టిల్ ది సెక్యులర్ నేచర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్. అంత కన్ఫైన్ అరేంజ్మెంట్ లేదు మన కాన్స్టిట్యూషన్. సో యూసీసీ ఏం చేస్తుంది? దీంట్లో యూసీసీకి సంబంధం ఏంటి? పర్సనల్ లాస్ ఆర్ మ్యాటర్ ఆఫ్ రిలీజన్. అటువంటి మ్యాటర్ ఆఫ్ రిలీజన్ లోకి స్టేట్ ఇంక్లూడ్ అయ్యి హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కోడిఫై యూసీసీ అంటే ఏంటి? రిలీజన్ తీసేసుకున్నట్టే కదా, పొలిటికల్ కంట్రోల్ ఉన్నట్టే కదా. మరి ఏది సెక్యులరిజం? యూనిఫార్మిటీ తీసుకొస్తే సెక్యులరిజం తీసేసుకున్నట్టు, ఇవేడ్ చేసినట్టు. సెక్యులరిజం ఉంటే యూనిఫార్మిటీ రాదు. అసలు యూసీసీని ఎందుకు కోడిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నాం? ఆ యూనిఫార్మిటీ ఎందుకు బ్రింగ్ చేయడానికి చూస్తున్నాం? ద లీగల్ ప్లూరాలిటీ, రైట్ టు లైఫ్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది, లీగల్ ప్లూరాలిటీ ఉంది. సో ఫర్ ఈజీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ గవర్నెన్స్ వీఆర్ కోడిఫైయింగ్ యూసీసీ. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద బేసిక్ నేచర్ ఆర్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ సెక్యులరిజం. అవునా కదా? అదే కదా జుడిషియరీ. కేశవానంద భారతి కేసులో ఏం చెప్పింది జుడిషియరీ? నువ్వేమైనా చేసుకో, బట్ యూ షుడ్ నాట్ చేంజ్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అవునా? మరి నువ్వు యూసీసీ తీసుకొస్తే ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ బిన్ హిండర్డ్, ఇస్ బిన్ చేంజ్డ్. అవునా? ఇట్ ఈస్ అగెన్స్ట్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ కదా. మరి ఎలా? సరే, మరి కోడిఫై చేయకపోతే ఉండే కష్టాలు చూసాం.
Direct గా it has impact on right to life. Right to life is a దాన్ని ఏమంటాం బేసిక్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఆఫ్ ఎనీ ఇండివిజువల్. ఏ రైట్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా మనం ఆ రైట్ ఇవ్వాలి. మరి అటువంటి రైట్ హిండర్ అయిపోతుంది, అటువంటి రైట్ వయోలేట్ అవుతుంది. మరి ఆ వైలేషన్స్ ఆలోచించండి. క్వశ్చన్స్ ఆల్సో విల్ బి ఇన్ సచ్ ఎ కాంప్లెక్స్ నేచర్ ఈ టాపిక్ నుంచి. దీస్ ఆల్ ఆర్ ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఈ నేచర్ లోనే ఉంటాయి. ఆర్టికల్ 21, 25 సెక్యులరిజం, బేసిక్ స్ట్రక్చర్ వీటన్నిటిని కనెక్ట్ చేస్తారు డాట్స్ ని. మైండ్ లో కూడా మీకు ఈ టాపిక్ మీద ఓపెన్ ఐడియా ఉండాలి. ఇదంతా ప్రాబ్లం ఏంటి, కాన్స్టిట్యూషన్ స్టిల్ ఇట్ డిడ్ నాట్ డిఫైన్డ్. మరి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ని మనం అమెండ్ చేయడానికి వీల్లేదన్నాం. అటువంటి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ మీద జుడిషియరీ ఏమి ఇవ్వగలదు ప్రొనౌన్స్మెంట్స్? It is an interpreter of constitution. It has to interpret and has to say something, but as it is the part of preamble, procedure established by లా. ఇంకోటి ఏంటి, డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా. మనకి ఏది ఇక్కడ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా. ప్రాబ్లం అదే, ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అంటే లా ద్వారా ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతే ఆ ప్రొసీజర్ నే నువ్వు ఫాలో అవ్వాలి. డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అంటే ఇఫ్ ద కండిషన్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్, లా కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ ప్రాసెస్ టు చేంజ్. డ్యూ ప్రాసెస్ అంటే విత్ కండిషన్ ద లా కెన్ ఆల్సో change its conditions. కానీ మనది అలా కాదు, ఫిక్స్డ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్ ప్రొసీజర్. మనది ఇక్కడ ఏంట ఫిక్స్డ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, అవునా? సో మీరు చెప్పినప్పుడు మీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు లాని తీసుకొచ్చి దీన్ని తీసుకొచ్చి ఏ లాని తీసుకురావాలి? అగైన్ యూసీసీని తేవాలంటే ఏం చేయాలి? అన్నిటినీ కోడిఫై చేయాలి, ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, అన్ని నేచర్స్ ని కలపాలి. అగైన్ ఇట్ ఈస్ అగైనెస్ట్ టు సెక్యులరిజం. ఎక్కడ తిరిగినా మళ్ళీ ఆ పాయింట్కి వచ్చేస్తాం, సెక్యులరిజం అనే పాయింట్గా. బిగ్గెస్ట్ టఫెస్ట్ పాయింట్ ఇన్ యూసీసీ. చూద్దాం, ప్లెబిసైట్కి వెళ్దాం అన్నారు. పబ్లిక్ మరి ఆ ఛాన్స్ పబ్లిక్ పాలసీ అని తీసుకొస్తే, పాలసీ ఆఫ్ పబ్లిక్ మ్యాటర్ అని తీసుకొస్తే నువ్వు తీసుకొచ్చిన వాటే తీసుకురాకపోయినా వాటే, దెర్ వోంట్ బి ఎనీ మేజర్ డ్రాస్టిక్ చేంజ్. విల్ కదా, విమెన్ విల్ బి లైక్ దట్. ఆ జెండర్ జస్టిస్ మనం తీసుకురావాలి. సో దిస్ అంటే దీనికి కన్క్లూజన్ లేదు. This is how the topic should be in your mind. Topic existence in your mind also should be like that. Okay? ఈ టాపిక్ మీ మైండ్ లో ఉండాల్సింది కూడా అలాగే. ఆ క్వశ్చన్స్ అడిగితే అప్పటికప్పుడు మీరు నేర్చుకున్న పాయింట్స్ అన్నిటినీ తీసుకొచ్చి అది మీరు పెట్టాలి. ఓకే, డన్. వీఆర్ డన్ విత్ యూసీసీ. నెక్స్ట్ టాపిక్. సో ఇంత కాంప్లెక్సిటీ ఉంటుందనే బ్రేక్ చేసి. ఓకే, టైం అయిపోయింది. విల్ సీ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్. ఇలాంటి కాంప్లెక్స్ టాపిక్స్ పోస్ట్ పోన్ చేద్దాం. అయితే చేస్తే ఏంటంటే యాక్చువల్లీ యూసీసీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. ఎందుకంటే స్టేట్మెంట్స్ ఇలాగే చాలా కాంప్లెక్స్ గా ఉంటాయి. ఈ నేచర్ని ఈ టాపిక్ని ఇక్కడ కవర్ చేయకపోతే ఆ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ మీరు వదిలేసి రావాల్సి వస్తుంది. ఫెడరలిజం ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్న క్వశ్చన్. ఫెడరలిజం కాదు, ఫ్రెటర్నిటీ. అబ్బో, రేపు తీసుకొస్తాను ఆ క్వశ్చన్స్, యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. చాలా మటుకు కన్ఫ్యూజ్ అయిన క్వశ్చన్ ఇది. బ్రదర్హుడ్నెస్ ఉండదమ్మా ఆప్షన్స్ లో. స్టేట్మెంట్ అంటే ప్రిన్సిపల్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫ్రమ్ ద రిలీజియన్, బట్ దట్ డాక్ట్రిన్ ఈజ్ నాట్ స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలోడ్ ఇన్ ఇండియా. దాన్నే మనం మార్చి ఎలా ఫాలో అవుతున్నాం? ఆల్ రిలీజియన్స్ ఆర్
ఈక్వల్లీ ట్రీట్మెంట్. అందుకు ఈజ్ ఇట్ సేయింగ్ స్ట్రిక్ట్ డాక్ట్రిన్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ డాక్ట్రిన్? ఆ స్టేట్మెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ డాక్ట్రిన్ పాయింట్అవుట్ చేస్తుందా, స్ట్రిక్ట్ డాక్ట్రిన్ పాయింట్అవుట్ చేస్తుందా? అంతే. ఈ బేసిక్ పాయింట్స్ పట్టుకునే ఆన్సర్ చేయాలి. ఏం పుష్ప? రైట్. ఇంకా వస్తూనే ఉంటాయి రాజా, అలా దాని మీద చదువుతూ ఉంటే తగ్గుతాయి. మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ టెంపుల్స్ మనం ఈ శబరిమల ఇష్యూలో మాకు కూడిందిగా, చెప్పిందిగా. ఎందుకు ఇట్ ఈస్ అగైన్స్ట్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ. Women is not getting chance to enter the temple shrine. ఎందుకలా? ఇట్ ఈస్ అగైన్స్ట్ ద ఈక్వాలిటీ కదా, అందుకు మాట్లాడింది. అంటే ఏం చెప్తుందంటే నేను రిలీజియస్ మ్యాటర్స్ లో నేను శబరిమల ఇష్యూ ఎప్పటి నుంచో ఉంది, అవునా, శబరిమలలో అలాగే జరుగుతుంది, ఆ ట్రెడిషన్ అలాగే ఉంది, మాట్లాడిందా? మాట్లాడు. స్టేట్ అయినా స్టేట్ అంటే అందరూ వచ్చేస్తారు. 3 ఆర్గన్స్ ఆఫ్ స్టేట్, జ్యుడిషియరీ, ఎగ్జిక్యూటివ్, పార్లమెంట్, మొత్తం 3 వస్తారు. స్టేట్ మాట్లాడు. ఎప్పుడు మాట్లాడుతుంది? That religion is creating problem. If that religion is creating problem to right to life or fundamental basic rights, అప్పుడు ఖచ్చితంగా స్టేట్ వచ్చి చెప్తుంది. ఎందుకు మనం ఏం చెప్పాము? రిలీజియన్ షుడ్ బి సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ అఫైర్స్. రిలీజియన్ షుడ్ బి సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ అఫైర్స్ అయినప్పుడు రిలీజియన్ ఆల్సో షుడ్ నాట్ హిండర్ స్టేట్ పాలసీస్ ఆఫ్ స్టేట్ అఫైర్స్. మరి ఆ స్టేట్ అఫైర్స్ తెలుసో తెలియకో హిండర్ చేసేస్తుంది కదా. అటువంటి సిచ్యువేషన్ లోనే స్టేట్ ఎంటర్. అంతే. వీఆర్ మూవింగ్ మోర్ టువర్డ్స్ మోర్ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ. ఇదంతా ఏంటి? ప్రోగ్రెసివ్ నేచర్ ఆఫ్ ద నేషన్. ఇదంతా దేనికి తీసుకొస్తున్నాం? ప్రోగ్రెసివ్. ఎందుకంటే ఇఫ్ women are not allowed to the temple shrine, if they are impure, then she is also impure at work. అవునా కదా? అంటే వీళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దట్ మోటివ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ ఇంప్రూవ్ అండ్ మే చేంజ్ ఇన్ దిస్ వే. మళ్ళీ అగైన్ ఏమైపోతుంది? ఛాన్సెస్ టు ద విమెన్ ఏమవుతుంది? తగ్గిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఛాన్సెస్ టు విమెన్ తగ్గిపోతుందో హాఫ్ ఆఫ్ అవర్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ కెపాసిటీ మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. Again we are backward. In turn it is having those links. అప్పుడే స్టేట్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. ఇలా డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉన్నప్పుడే స్టేట్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. స్టేట్ వచ్చి మాట్లాడుతుంది. రైట్, డన్. అనుకున్నాను ఇంకో టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేస్తాను. టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఎస్ఎస్సి క్లాస్. Okay.